Times. Yes, mikono mugaba mutya program sometimes amanya Ken Omugonge program rebera olwa mukaga sawa 12 bezisongo manya tuba tutusa atentuse okubanga nkutwala naye olwalero siri mu Kampala sirije mumanyidde tuli wano mbarajo isobola okuyita Ankole region tugenda kuba tutambula district nga kalangobozo kalaba nga tukutambuza district zona ezikola Ankole region tugenda kugenda embalala Bono wenyini wetuli ekifaananyi kyente okiraba tobuuza nti oba Kenya aliruda oba ntaddeyo kifaananyi nedda amin barara ngenda kutambuza mbarara ntambule essomero ku ssomero ngende ntuŋŋamu nkutambuza essomero ku ssomero tugende Bushenyi nkutambuza essomero ku ssomero tugende Rwampara nkutwale erukunjiri n'amasomero ag'enjawulo naye ng'ekitulese olwaliro tugenda kwogerako n'amasomero n'abaana enkole ya e-learning yabakolera oba gye twayitanga eya lockdown gye twasomerangamu nga tusomera ku masimu tusomera ku tab tusomera ku computers gye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaliro akayimba akalungi ako kejala tutandika nako ate olwaliro nkukuba bw'embalala bwokka bye tugenda okwogerako bye tugenda okukola byonna byeno so whatever you are expecting beera ng'osuubira kya western kyokka wabula teweerabira tugenda kwogerako n'abaana bano n'abazadde n'abasomesa ate ekisinga obukulu tugenda kwogera lulimi lwaffe lwa wano atulanire entalo zeitu abakiga turamusima tusime Ruhanga tusime itatwena atulanire entalo zeitu naye nga tuweerabira bateekamu ensimbi Disney Junior School wali Enatete emabega ebizimbe bya Samona bateekamu ensimbi ate okulaba nga program eno esobola okutambula n'egenda yonna gwe wenna aliyo nga olimu eraliikirivu tuyinza obutatuuka gye wasomera oba omwana wo gy'asomera oba mu district gy'ovaamu tugenda kutambula Uganda yonna bwe kinaasoboka tugenda crossinga borders tugendeko e Rwanda tugendeko e Tanzania abatulabira emitala w'amayanja osobola okustreaminga live ku Facebook ya Spark TV ate program bweggwa kakopi nitukateekayo ku School Times ne Ken Omugonge ku Facebook page yaffe mpozi n'okateeka ku YouTube channel yaffe bannange go there and subscribe and like whatever I put there bu interview bonna owulira abaana b'embala bafaanana batya boogera oluzungu olw'enjawulo abaana bali ena amasomero ganyirira na buli kimu bye ngenda okuba nga nkuwa olwaliro wabula kkiriza ate nkutandise n'essomero erisooka katwengere maaso n'akayimba nze Ken Omugonge nsinzidde mu Western Region Mbarara n'ebitundu ebiriraanyo actually districts ezirinaanye wabula sisobola kwerabirako na ku bantu bava eno nga muli bankizo ticha wange Lilian ogamba otya bakozi bannange mwena benkola nabo ku NTV Nation Media as a team bannange nga muva Mbarara muva ma district geno mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo omukyala Tavi wali ku university mobs Embarara nkutumiddeko bebale kubanga ate ensonga gikwasaganya MC Ben Bantata Tito yali ku kifaananyi ne tiimu enene gyetabudde nayo ngenda kubeera n'omukulu Ali okuva wano mu office zaffe eza monitor Embarara ngenda kubeera n'okodi ng'atutambuza kuba yetuwa guide yasinga obitegeera n'omusajja amaze emyaka muno nga 2 tugenda kuba tutambula tufeffete buli wamu naye ng'ensonga zetwogerako za School Times biki ebifa mu masomero nga twakadda abaana bafiiringa batya abadde basobola
okufuna amasimu ne data nga kubasomera bazze nago okumasomero abasomesa banaabakkiriza okugaleeta ye abaffe bwe batugaana amasimu ne tugalekayo tugenda kukola tute olwaleero ndi mbarara mu west abaana abogera olunyankole abaana abogera akwegamba embeera yeyo right now ndi ku Kashaka Girls, one of the best schools ayina abaana bali disciplined ate deputy HM yewaana agambye we are the most disciplined ffe tulina welfare well catered for naye nga tewerabira essomero lino it's church founded essomero lya church ya Anglican Church bali government aided government yateekamu ssente mu mbeera eyo ndowooza government abantu abaginyooma banetugira ate tubeere patriotic mu mbeera emu tulabeko naffe ku birungi government byekoze twemenga kulaba negativities zokka tulungi akasomero government keteekamu ssente right from 1985 essomero lino bwe lizze libeerawo imagine abaana berifulumizza ate era nga bamutindo abagambye tugenda kuba tutambula mu west amasomero ag'enjawulo wabula right about now ndi ku Kashaka Girls School wensanze abaana ne madam nga balina bye bagezaako kola nengamba why shouldn't I pass by and try to ask a few questions mugamba otya kale mbuuzaako gwomu. What's your name? I'm Nancy Marita. Nancy Marita. Yeah. Nogamba oluzungu na n'olunyankole. Kankunda Fiona. Okay. Isinjiro. Weyisinjiro abatabitegeera nja kuba mbaddiramu naye wali programu ng'eggwako kanjogereko n'omusomesa. Hello teacher. Hello. How are we? We are fine. We are fine. Yes. Manya. I'm called Peace Mirembe. Mirembe Peace. Yes. These are double names. Peace Mirembe. Anyway, tugenderaawo. My name is Ken. Ensonga tuleese olwaleero. Yes, sir. Twagenda mu lockdown. It was new to us. Netukkiriza. And trying to find solutions to the problem, netugunjawo e-learning. Yes. Are your students been learning on e? Yes. We have been learning online. We engaged our parents on different WhatsApp programs, and the teachers were coordinated, and they would send work to the parents on their WhatsApp numbers, and the students would get the work. Okay. Yes. Abaana bano mwasobolanga okuba marking. Let's say I do my work, would that work be marked properly, and would this system get to every child, every student, wherever they are? Well, there were a few challenges because some parents could not access the WhatsApp, but the majority of our students were able to get the work online. Gamba otya? Amanya gwani? My name is Charity Nachondwa. Nachondwa? Yeah. Which tribe are you? I'm in Uganda. Muganda. Amma! You can't find a name starting with na. Wano wetuli. But then how did you come this side? One tell masomero. Get serious. I stay around Bar. You're from this Barara. place, yeah. Okay, tusanze munambara munaffe. Okay, which class are you? I'm in senior 6. Senior 6. Wow, going to the university? Yeah. Yeah, what you ogendako? I'd like to join Makero University. Ogendera ndani ofa. Sifanda, it's my dream campus. Okay, I also went to Makerere. Okay, twagala kwogera ku nsonga ya e-learning. Yali ekutwala etya ng'oli waka? Actually, for us who have been blessed to access the internet, we've been able to learn how to use social media, computers, because we'd use these devices to get the work the school was sending to us. That is in Kampala or Mbarara? Mbarara. I also benefited because I learned how to use a smartphone, Facebook, and other social media platforms. Ekitegeeza essimu ogiyize mu lockdown. Yeah, true. Bannaye abazadde mutuwe amasimu ga ntuve nago okuva ndooza nga P5 kuba kati twalaba Nachondo yagiyigira mu senior what? Wali mu senior meka we twagenda mu lockdown? Recent, senior, this post vacation, the senior 5. Okay, 5 ekitegeezo gisomedde ku E. Yeah, ku E. Ensonga zirimu oluzungu naye nga mbadde ne Charity n'abaana bala tukyabakuwa tusinzidde mu West Mbarara.
abatulaba mugamba mutya tukyatambulira ddala manya nze Ken Omugonge program school times ya tulimu ate nga nabagambye this time tuli mu west Ankole region be tulimu tutambula wano na wali essaawa eno ndi ku Kelben Junior School. It's a day and boarding balina abaana abawala n'abalenzi from nursery to P7 tugenda kuba twogerako nabo ne head teacher atubulire enkola eya e-learning yagikozesa HM. Yes, amanya Emmanuel Orishaba, Emmanuel head teacher Kelben Junior School. yes sir In Mbarara. Our school, we tried to create a platform on WhatsApp where parents with the WhatsApp numbers organized their children, most especially the evenings, for children to ask. Whoever had a question would pose it, and would still send them work, but it was automatically helping those ones with the WhatsApp numbers only. Okay. Anyway, automatic promotion order from the president. Tebakosezanga mwe trying to weigh and rate these kids. Waliwo abaali obubi ennyo, waliwo abasobola okufuna akakisaako ne basomako ku WhatsApp. Haven't you been affected by this order? Really, I think the biggest, to a certain bigger extent, we are affected. Because by the time we left, we had at least taught for 1.5 months, and of course we had covered a little bit of the curriculum. And the fact that they have spent a lot, even that little we had taught, children seem to have forgotten. Yes. So we had that which children had forgotten, we had that which children missed because we had not yet taught, and now they are being promoted to other classes. So we are really finding it so challenging, though we have to look for ways of handling it since they were also affected by the lockdown. Right about now kids atemberenga kuwa plus 2 high school wano ebushenyi tugenda kwogerako ne director twogereko n'abaana abayizi tubabuze bo enkola ya e-learning bagitambulamu batya yabakolera oba teyabakolera ate director atulye kusomooza ki challenges kizasanze mu baana abalina automatic promotion nga bamaze emyaka 2 abamu internet yali teriye waka tebalina smartphones abamu babikola agenda batoolamu ati okulaba nti bano bayita bantu tebayita yabaffe way forward tugenda gikola tutya so byoba osuubira okubanga tufuna okuva ma director ate n'abaana kuwano ku plus 2 high school ebushenyi nze Ken Omugonge. Ndi kusomera bayita plus 2 high school. It's a boarding school wano mu Bushenyi district. It's a private school naye nga bakolera ddala bulungi. They have a good motto, a combined effort. Ebintu bingi nnyo bw'otuuka wano they look nice, essomero lifaanana bulungi nnyo, God fearing, balina kwegamba values nyingi nnyo ddala. Wabula ensonga etuleese olwaliro tetugenda kwogera ku biki biri mu ssomero, tugenda kuba twogera ku mbeera eya automatic promotion. Ono gwenkuwa ate ye director abeere ng'ayogerako naffe mu mbeera eyo. Director amanya Nancy Namanya, the director? Managing director plus high school. Yeah, e-learning is good. We welcome it, but then on our side, like in our school, most of our students are the students who come from the local villages. Yeah. Majority did not have access to the e-learning, did not even get the materials. But all the same, we tried what we could. We tried to prepare notes for them. We called them to school. Those who could came and picked schools, they wrote, and they copied notice, and which we think will help them push on. But then there are some students who do not get access to the materials. The materials. And these are students living in the village. Some of them even didn't have phones. Even those who had phones didn't even have any network. Even those who had the network didn't have data.
So there are a lot of factors. So many factors. Then about the automatic promotion, definitely it will affect them, but we are trying all means to see that we teach intensively and do what we can so that they can get also compensating for that time. Compensating for the lost time. Okay. So that they can also get online and be promoted to the next class. Okay. So as parents and stakeholders, we shouldn't get worried about the promotions because you're going to cover that time. Yeah, definitely as parents you have to get worried. But then we are, us as a school, we are trying, we'll do all it takes to see that we cover up for the lost time and give them whatever they lost as in the shortest possible time, because the time is short, but we'll try by all means to see that we give them what they lack so that they pass their exams. Tushatambye ddala past Mbarara, we are in Bushenyi, esobalita plus 2 high school. Baina kamoto kagama to combine efforts. Yes, ngenda kubanjogerako ate ne head prefect ne head galo tubabuze ku nsoma ya e-learning. Bo babadde be bana bali ddala mu kyale wale nnyo owe bali basobola ku accessinga internet. Nete we wunya kichola background tulina mwaka kuba katonya nete tulina kyakola katwegameko wano mutenti because the program has to run on. Amanya nze Ken Omugonge kantandikene bagamba ladies first ne kantandikene side y'omulenzi head prefect atubulira amanya ge atubulira e-learning yabitegera tyabikozesa atya we forward eriete simu ya jina gyabadde akozese waka yazina yokusomero sema Gibson Head prefect. Yes, sir. Class 2 high school. Most of the students, we were not able to like get all these gadgets and whatsoever. But so what did you use, you as a person? Me as a person, I generally use my phone because at least I was from town, not like those people from those remote areas. So I may use my phone for the studies and all that I could get, like newspapers and TV, radio, all that. And it is known by the government. Yeah. But we people who are in it, who are in the fields, we really don't know anything about it. Whereby they say phones. You'll be given a phone, home, you have data, you have everything. But as the time you see a mom leave, you turn off, got your own things, do your own things. So there's nothing like learning. We used to have this say, a teacher teaches me from class, I don't get them. I'm now here zooming. Nothing, there's no one following me up. How am I going to make it up? So they happened, people say they were teaching and stuff, online lessons, but really we did not be part of it. Like one would be in class. Ekitindisa kye kihingura ine muno habwokuba ntale. Ebintu bikyuse mazima twasotanga kagaali
tukyatambulira ddala abateekamu ensimbi Disney Junior School wali e Natete mabega w'ebizimbe bya Samona nga bakugamba twala omwana wo bamusomeseze ddala okuva ku daycare, nursery, primary, ate nga abaana bambala bulungi, banyirira bulungi, balina we batuula, balina we beebakako nga bakooye. Bintu bingi nnyo ebisanyusa. Otuuka mu office n'olyoka owulira karoma akawoowo akawunya obulungi n'ogamba waawo ndi ludda wa, omwana wange mututte kusomera London, ali Dubai, ali ludda wa, naye ng'oba ku Disney Junior School wali e Natete. Njagala okkoonako abantu ab'enjawulo wabula nga sirabira kugamba nti tuli Lukunjiri essaawa eno ku Immaculate Heart ssomero ly'abawala we tuli olunaku lwali tugenda kuba twogerako nabo. Nsazeewo obudde okubuwa abantu b'omu West Mbarara Lukunjiri gye tuli ssomero ku ssomero ate nga mujja kutegeera ki kye kitegeeza. Ebindi mu background si arcade si katale nedda bizimbe bya ssomero kye kitegeeza okuba n'essomero ate eryovunaanyizibwa. Lwaki sikona ku bantu abali ku program essaawa eno nga mugamba Ken kwendi onagambye hi Ken, it's Pamela from Bushenyi, drop me any song from Clever's Origin. Pamela from Bushenyi, how are you doing dear? Dennis from Kamuli, thanks for the show Ken. Hi Ken, Justin in Kangulumira webale kuweereza. Ayogera oluzungu n'oluganda. Ogamba otya Justin from Kangulumira. Kangulumira MC Ben Banjava. Onagamba hi Ken, Anshi from Rukunjiri, play me any song from Pride College in PG. Wow. People from Rukunjiri mugamba mutya ye wava president waffe oli wa FDC sigamba wa Uganda. Anyway, program School Times tukyatambula ddala naye ng'ensonga nawe osobola okuba ng'oteesa naffe ku mikutu gyaffe Facebook School Times ne Ken Omugonge ate n'osobola okuba ng'oteekayo bakabwo omulamwa gwaffe impact ya e-learning oyinza gy'aseesinga otya. Osobola okuba ng'oli eyo oli muzadde walina omwana wo ku e-learning, omwana wo yasoma wamuwanga ku ssimu yakolanga waako okuva nawali, osobola gy'aseesinga otya, osobola ginnyonnyola otya byali bitya babange byayamba oba tebyayamba. Lwaki ngamba nti tebyayamba oba byayamba? Twakomawo ku ssomero nga batuwadde automatic promotion. Someone who had gone to the lockdown ng'ali mu senior 1 on coming back, that person was supposed to go to senior 3. Kyetugezaako kwaseesinga tulabe its impact. Ken, thanks for the show. I'm Ronald Serubiri from Kalaji. Yes, nabala bangi nnyo abatuwa SMS ne messages naye abakuba ku simu temukikola because you only send an SMS or send a WhatsApp, then we read it or you contribute something to the show. Ken webale kuweereza, nze Rose Ekalangala kwetuli. Yes, mukwano ngenda kuba tenkuwa ku bayizi aba Immaculate Heart Lukunjiri tuteese baana bawala. Anyway, amanya nze Ken Omugonge tukyatambula ddala program School Times tovako. Ahabwe mkankusiletisha. Semberako wano. Ani? Ahabwe? Ahabwe mkankusiletisha. Mukankusi. Which tribe is that? We are Banyarwanda Bafumbira. Then why did you come this side? Because it's one of the best, it's actually the best school in Western Uganda. Even actually now it's beating Kampala schools. Tubireke tosusa nnyo. Anyway, tukyatambulira ddala twagala kwogerako ne Kankusi atubulire e-learning ogitegeera bulungi. E-learning kitegeerera ddala sebo. Wagikozesako mu lockdown? Iye twagikozesa okuva mu mwezi gwa May paka mwezi gwa Okay, kati gwe wasinganga kozesa ki? Nasinga kozesanga smartphone then ne laptop. Smartphones ziri waka. Wagirekayo? Tuzireka waka. Lwaki? Kubanga tebakiriza amasimu ku ssomero. Okay, twagala okwebuuza if you to assess the impact e-learning nakye yakugattako nti essaawa eno wakomawo with that automatic promotion nga mbutuufu you fit to be promoted? Yes, e-learning yakola ekintu kinene nnyo kubanga tulina subjects nga nene nnyo ate nga tulina obudde butini. Kati bwe tutunulamu mu ezo subjects batusindikiranga work ne tusobola okuba nga tukola ki nga tuwandiika ate nga batusomesa ne kituyambako ku automatic promotion okuba nga tugenze bugenzi nga tulina kye tuwandiise era tulina bye tulinako era ne bwanatuukira nga tulina we tutuuse. Girls School Lukunjiri wetuli niyenga ensonga togerako nsonga ya ku evaluating biki bye twayita mu ngalo. The fact that we are back in schools physically to interact with our teachers, our fellows, tugende mu library tukwate ku bintu. However, we are still observing the SOPs. Temulowooza abazadde tujja kulwala oba tujja kukola kino tufaayo nnyo. Amanya. My name is Kwizera Deborah. I'm in 6B. Kwizera. Deborah. Oh, I like the name. Thank you. Anyway, teacher Tamza, oyinza kwasesinga otya the impact of the e-learning we used
during that time of the lockdown? Actually, the e-learning has been very powerful and very vital. You see, we are evolving into a digital age. We can't step back as the people used to be in the 20th century and in the 21st century. And with this corona, this COVID-19, it has brought about changes that we have to embrace. So I would say that this e-learning has been very helpful in such a way that we have been able to cope with the syllabus, the school syllabus, when we are at home. Yes. Okay, hi. Hi, Amanyago. I'm Travis Arinda. Which language do you speak as your vernacular language? For now, I'll go with English. Is it your vernacular? Nyaba ate tojja tumerako. Where do you come from? I come from Tungamo. Ntungamo. Yes. Nagamba Olunyankole. Yes. Tuganire Omunyankole. Teri bya Luganda. Aha nogamba chimbwenu. I'm alright, thank you. Kino ngena kigoba kino. Wama jango yimirire wano. Jango yimirire wano. Anyway, Amanyago and the class? I'm Travis Arinda. I'm in Form 5 Science. I'm doing PAM. Sciences. Yes. Osoma kubeera ki? An architect. Architect. Yes. Oh, wow. One question we have. Now the fact that we are back in school, yeah? Is it in position to facilitate? Jukira bana tuli banji. At home you'd have a smartphone. Wajirekayo. Unless you're telling me you have yours here. Do you have it? Okay. Do you have your smartphone? No, I Okay. don't have it here. Is the school in position to facilitate okutuwa equipment zonna zonna okulaba nga tukola research yaffe nga bwe twagikolanga? Ishomero lyona lituyamba twine computer lab netha buli kintu ekitwetaaga twine internet Wi-Fi at all times. Eshara lyona tuli tugiine. We make research twine library tukuza tukola ebitabo tukashoma abive na notes esitani tukozesa e-learning platforms zaitu. At the same time tuzikozesa n'omu class tukirenga n'abagenzi baitu ntugabana then twega kumwe so tali omuntu osigaire enyuma kandi ishomero lyona nitereberera gye aweewo obwire. So it is fully equipped, it can facilitate us. Okay. Even that the government yatuwa automatic promotion to classes. Twagala okumanya. Did they find any challenges promoting these students? Waliwo abatafuna nkola ya e-learning ate yabakolera ate ffe twabayisizza buyisa byetwogera kukkiriza ate mbere nga tuwanyamu ne ed mistress wano ku Immaculate Heart Girls School ate atubulye ye embeera eno yagitwala atya. Deputy Head Teacher. Sister Sabina Tumusime, the Deputy Head Teacher Immaculate Heart Girls School. Okay. Obviously, before they went, we had gone some far as syllabus is concerned. And when we realized that these students were not coming soon to school, then we went into e-learning. We first used the WhatsApp. Then later, we thought about using the Moodle platform. And how did we do it? We made sure that each and every student gave us the email. Then we created different emails and then we sent work using the Moodle system. And when we were using WhatsApp, even teachers would send the material and others would teach. And really, our students would keep on responding. And for that matter, we realized that when they were not at school, still they were continuing studying. Tewaliwo effect yonna gye tufunyeemu oba setback mu promotion okugamba nti oba abaana abamu tebaasoma bulungi? Obviously, automatic promotion, I may not say it isn't good, but you know, sometimes you need to assess a student, and in order to be to another class, one must have read a lot, should have been taught, and then knows what has to do in another class. Okay, tukyatambula ddala. My very last question ngenda gibuuza Deputy Head Teacher. Ensonga y'okuba nti President yatugamba abaana abalina embuto bajja kusoma. Njagala mubuuze ababe yabatadde ludda wa, as she put them in a special class oba abazizzaayo ewaka? Thank you so much for that question, which is very crucial. I want to thank God for our students and also for our parents. In fact, when they talked about that, we were also worried. Supposing someone comes when he's pregnant, what can we do? But good enough. So far, all our students have come back and they are okay. As far as morality is concerned, I'm sure they are trying. That's why probably they never had such a cases.
Okay. Yeah. Tuyanziza. Immaculate Heart Girls School Rukunjiri, one of the best. Actually, they say it's the best in the Western. Sagala kuba mpakanya abana chebogera. Ne deputy alabika achikona. Anyway, abatulabira Entebbe, Jinja, Iganga, Kamuli, ebitundu ebirala byonna byonna. Twagala nnyo kubagamba nti kyemukola kye kisinga. Program School Times ekyatambulira ddala nze Ken Omugonge. Naye olwaleero ab'embarara Western mwe mulidde empanga gye tuli era tukyatambulira ddala. Social media nungi naye ate abagikozesa be babi omulembe gw'abakwenyufu gwe gutyonoonya okuswaza abato. Singa obukulu kwe kukitegeera nti olwaleero amakanda tugasimbye mu West. Tugenda kukyalira amasomero gonna, institutions zonna, primary, secondary, tertiary. Right about now ndi ku Uganda Technical College Bushenyi. Tuline principal atulambuza ebizimbe tubirabye, abaana tubalabye, everything. There's a lot here. Abali omusubiddwa nenga kyemba mumanya abaana bakolera ddala ebyemikono ng'ate nga mu Uganda bw'okizuula it's the way to go. Abaana bavudde mu nsoma eno eya class n'osoma n'ogoma paka ku university n'ovaayo ate n'olyoka ogamba bakubuuza onoonya mulimu kintu gwonna oguze ne bakubuuza nti ate kati oli yasoma ekyalaani direct ate oli yagenda mu kukanika. So ate na bino byankizo naye nga kituleese enkola ya e-learning twagenda mu muggalo. Mbadde njagala kubuuza principal wano nti ensonga ya e-learning nabo bagikozesa, do they apply e-learning here? Agenda kuba bitunyonyola ate natubulyeko ne biki bye bakola ebirala gwali eyo ate byotasobodde kulaba ffe tulabye ebimunda. Amanya nze Ken Omugonge, tuli Bushenyi ateekamu ensimbi bamita Dizim Junior School wali e Natete mabega w'ekizimbe ebizimbe bya mukulu Samona wosanga essomero lya Dizim Junior School nga bakugamba omwana wo osobola omutwala n'owaayo akasente akatonako ke bakusaba ate ne bamufuula omuntu asobola okuvaamu enkyani n'afuuka nga principal gwe tulina wano. Principal, tusanyusa okulaba. Amanya gange njetusaamu byagweri kola walonga principal essomero baliyita Uganda Technical College Bushenyi. Okay, I would imagine myself okuva e Kampala n'ennya baasi n'enzija nange n'enzirayo okusoma. Kati amuba nsobola kukola ki when you look at me? Nsobola kukola kosi engeri gyenkulabamu ngakola amasannyalaze bampadde obwakamyufu ngafaanana. Anyway, ku ssomero basically kosi ki eziriwo wano? Sebo neyanziza kwaniriza nnyo mu ttendekero lyaffe ya Uganda Technical College Bushenyi. Wano tulinewo kosi nga 5. Tulinewo diploma y'amasannyalaze, diploma ya ey'okukanika, mechanical engineering, diploma ya ebyobuzimbi, civil engineering, diploma y'okukoba plan n'okudesigninga amayumba, diploma in architecture, diploma ya okukola amazzi, diploma in water engineering, na diploma ya ceramics, kukola pavers, kukola tiles, kukola masawaani. Principal, nammwe musoma online? Twali tusoma online nga tuli mu lockdown. Twakikozesa nnyo, kyatuyamba nnyo. Naye kati bwe twavaayo kati tuli engeri gy'omanyiye twakomyeyo bintu biri practical bino. Njagala that experience nga waaka omuwootya abaana abali ewaka n'omugamba kati plumbing kana kazze noba ceramics, would you do these things practically? You do a video send to them oba? Tulina kiyita simulation eri program ereeta ekintu nga bw'okiraba nga bw'olaba eno essimu negidismantolinga bulungi nolaba paati zaayo. Omwana n'agiraba ng'essimu ya technical mugikozesa erimu technical mu university. Omanyi bagamba gy'ogenda okutambula kulaba okudda kunyumya ng'onyumya ebyo byokka ebirungi, naye ate akumbadde sikamanyi there's a software, there's a program ekulaga ekintu dismantle n'ekizaawo. Abulaka nga tukyayongerayo ne principal Kansoke Nkoneko, omanyi nsanze abantu wano nga batulaba nnyo. Omukyala Fiona Kemirembe, Niwagaba Jamiru ogamba otya, Nabimanya Sarah ogamba otya, ne Rosmas Promoter ow'omugisha Savia ogamba otya, Mpirerwe Kerob nkubuuzizaako, ne Mperere Club mbabuuzizaako. Bano no bali ku Starbex wali embalala mwe bali kubanga ate ku program kwemuli tukyatambulira ddala mu maaso. Principal atubuulidde nti nabo badde basoma online, kaakati twagala kulaba online experience vis-a-vis where we are physically. We came back.
namwe ne mukomawo. Did it impact bwe trying to assess abaana bo bwe bagendanga bali ku e-learning bogezako bassessinga, did it make impact kiri kye basoma mu lockdown? Kyatuyamba nnyo kubanga kati tewaliwo gaapu. Twagenda mu maaso nga tusoma naye twali tusoma nga theory, ebya theory nnyo bitwateekako nnyo essira kubanga practicals tetunaba nnyo okufuna technology eri wala nnyo okukola practicals online naye twasoma nnyo ebya theory part naye kati ebya practical byo twasooka ntubiyimirizaamu katono naye bwe bakomawo kati tutandikira wali we twasookera genda mu maaso. Ken Omugonge bateekamu ensimbi Disney Junior School wali Nateto okuva ku daycare primary nursery byonna babirina ate nga ssente ntono nnyo bakugamba twala omwana asome. Sazeeko ku Mandela Junior and Kindergarten wano e Mbarara, one of the best schools in Mbarara. Actually beetikka region yonna bagamba bagyetikka ate nga ne waakalabikako omwana bwogera oluzungu baticha mbalabye mbacekinzeemu nga beebo naye ne wensonga etresolwaliro ya e-learning, the transition from e-learning okulaba nti ate tunzeeyo mu physical tubeere mu kibiina tikyawogganemu akufulumyeko ebweru. Osanga abaana gaade babongotamu awo after lunch ticha n'abaddusaddusamu ebyo tetubadde nabyo mu mbeera eri. Kkiriza ate nkooneko ku bantu batono nnyo ndyoke nkuwe director Gillian abeere ng'ateesaako naffe. Ono agambye hi Ken, drop me any song from Mumusa High School. I'm Ida from Nansana. Bannaye ab'e Nansana babeerako ku show. Joanita e Masaka, hello Ken, thanks for the show. Onyumisa ekintu kino. Ono n'agamba Feibe from Mulago, Ken, thanks for the program. Bane mwebale kuberanga kweri. Ken Omugonge, thanks for the program. Emmanuel Ojiambo from Namulanda. Mwebale kubanga kwe muli. Thanks for the show. Nze Flolaizi tayogede jabeera naye ne tujja kutambulira awo. Onagamba Ken, thanks for the show. Please play me any song. This is Buddo by Buddo Senior Secondary. Okay, akayimba njaka kuwa. Onatugambye Ken, play me a song from that school, Mandela Junior School in Mbarara. They don't sing. Tebayimba nene obimba banabuleta tujja kuba tubawa kanso kenkwe director Gillian atabeere ng'ayogerako naffe tuli Mbarara mu Ankole region twogera ku nsonga ya e-learning. Director, here we come. Program School Times gye tuliko abantu bagiraba nnyo, abantu badde batubanja nnyo okubeerako mu West. Netugamba nti why shouldn't we go to Mandela tubuze ku bantu bano. Anyway, ensonga etwesola leero ya e-learning. We are forced into the lockdown. Ebyagwawo twabimanya ffenna. But trying to devise means okulaba nti tuvuunuka embeera, we went into e-learning. Kyali kipya nnyo to many of us as students, as teachers and all stakeholders, but we maneuvered. Kati tukomyewo ku ssomero physically, we ran and shout with them. Twagala okubuuza, how is the transition taking you? Yaba oyinza ginnyonnyola otya? I think for online classes, there is a lot of, it's computer based. It's more of computer interaction with the child and the teacher. It's face to face. They don't interact physically.
So I'm sure the children missed the physical learning, first of all, because of the interaction with the teacher. They are able to identify their mistakes there and then and help them. And it's very easy to identify a child who has not understood what you're teaching there and then. So you're able to help the child and see how you monitor progress, in short. Yes, and then also with the interaction with their friends, they're able to do discussions, guided discussions physically at their level and understand that this child is better than me in this topic, and therefore I can help them here and they can also help me in this subject. Abayizi bengenda okusamplingako ate representing bannaabwe abadde bakozesa e-learning mu primary. Did you use e-learning? Yes, I used e-learning. And what specifically did you use? I used Zoom. Zoom? An application called Zoom. Yes. How did it work? Why did it work? Yeah, it was nice, but there were some issues that were there, like network issues. Using Zoom? I felt good because it was a new experience and I've never tried it before. So it was a good experience for me, but in the beginning it had some challenges. Since I was not used to it, it was hard to use, but you eventually... kept on going off and on. Yeah, because of the network issues. But eventually everything was stable and I got to use it. So the Zoom and everything was nice in the end, but in the beginning you have some difficulties logging in, the connection, the network. You know, some of us live in areas with poor connections. So you come from the village? No, it's not so much of deep in the village, but you would find your network bus not stable. Okay. Did you use e-learning? Yes. Wakozesa ki? Zoom. Zoom. Wagisanga otya? Were you using a phone or a laptop? I was using a tablet. A tablet. Who was the owner of the tablet? It was mine. You have a tablet? Yes, but it got spoiled recently. Oh, sorry. Gamba daddy agulide endala. Claim for another. Daddy, I want you to buy me a new laptop. Did it help you? Yes, it helped me so much because when I came to school, Zoom taught me things that some children haven't learned, that some children never learned, and children used to think I was the bright one in the class. So now for me, when I went in class, you were ahead of them. I was ahead of all of them. Okay. Didn't you find any challenges of you saying something that the teacher did not know? No, not really. Not really, because the teachers who are here are the teachers who are teaching us on Zoom. Secondary School, Nyachibare. Here, the way I pronounce the name, Nyachibare. Agamba atya omukulu Manige Owenceslas nkutumiddeko nnyo simanyi oba erinnya nditerezeza naye nga lyeryo baŋŋambye ku program kuoliwo olyogiraba nnyo. Agamba atya Teacher Fortunate nawe nkutumiddeko n'abakulu abalala Teacher Raymond nkutumiddeko. Tugenda kuba twogerako n'abaana bano ku nsonga ya e-learning. Tumiddeko abaana b'Emakinga, abaana b'Ekirombe n'abaana b'Ensambya. Abaana b'Ensambya babuzeeko olulimi lw'eno. Mwena n'abalamusa abalyeko bonaakule basipakitivu. Oli naani bagambe weewaane ndine Ken eno. Anyway, way forward wakomyewo ku ssomero tubadde mu lockdown for a very long time. Yeah? Way forward eryetya wakomyewo n'essimu yo gy'obadde osomesa ewaka. Wagireseeyo kakati okopinga otya n'embeera osoma nnyo ogenda kusoma nnyo coveringa buli obudde bw'obadde tosoma ng'oli waka ogenda kukola otya okuyunga obulaba nga tofiirwa. That time we were in the lockdown. Era kati ffenna abaana nga St. Mark badde tukoze ne batya baffe nga ffenna twetereezezza okusoma nnyo okufokasinga okukonsatratinga ku bitabo byonna nga batya batutegekedde ffenna ng'abaana tuli ready okukoparatinga ne bateachers genda maaso n'emisomo gyaffe. I had my elder sisters and brothers who, when we were going for the lockdown, was informed too. So our teachers told us that we should keep revising because we never know if we come back to school, anything can happen. Like the president might say, you are going to do exams immediately. So the first thing that I did, I asked for my elder sisters and brothers for books
since they were in Form 4, Form 5. So I was like, people helped reading me. ahead. Yeah, I was reading ahead. I was reading the books of Form 4, Form 3. So you're here coaching your fellows Yeah. who never studied ani gosinga okuyambako kuwaka wano nga kyo bambi kisemba ng'okiyambako. Well, kyogere kisongeko busonzi kale. Okay, which subjects do you teach as a teacher? I teach English language and literature. Anyway, how are you prepared to compensate for that time? As teachers, of course, we know our students didn't cover everything, so we are trying to do some remedial teaching and to give them notes ahead of time. Yeah, ncheche tuliyo ntukora ntwenka bashomesa tureba ngo abana bijakara ishomero kandi tubarekaho obwire bwigireyo kugira ngo tubashomese ombwiro butari bwa class za burijo twongereho ezindi ndakika ninga shaha tubase kore bitwabire tutakoze. Okay. That's good, but won't it affect their, let's say, I could see it as reducing on their free time? And in schools, we do not only focus on academics, but there's this other part of the co-curricular. Yeah? Yes. Will they get time, like in this term? Will they get time, or you're only focusing on recovering what you did not study? Oh no, they will recover the time, and at the same time they will do the co-curricular activities. So kitegeeza balina okwetegeka nnyo okozesa obudde butono mu bitagasa this week. Yes, this term bateekwa kureba ng'obwire bwabo babukozesa gye. Twabaha endakiika 15 okukora ekintu bakikoremu bagaruke mu kilasi. Twabaha endakiika 30 z'okuzaana bagende bazaane bagaruke. Kandi tureba ngo aha weekend tukubegesa aha weekend. Tureba ngo aha weekend at least ebi batakozire aheru ya class nka co-curricular activities babikora mu weekend. Saturday yona na Sunday yona ni bantu bazana, and on some days tukubegesa shahi 11 kuzukika tukubegesa ntwantwe bamanze ba relaxingemu bazanemu na ba debatingemu then nabo bahujengwe mitwe yaruhuka babone babone kweli. Byonna byoya byansoba litabikwa songa bya mugaso botegeera mazima byasiche mvute bite byoya byansa sanawo kiriza mukama lero obute butali afuka bugaga mage Ken Omugonge program School Times wetu kyali Spark TV pobeera oli ye TV ekyalabibwa ate wano nawali. Ensonga ya leero tugitutte mu Western oba joyita Ankole region twogereko ne bannaffe ba stakeholders mu business eno ba service ye tulimu ey'amasomero. It's been so long tumaze banga ddene nga tuli mu ggalo twagala okwogerako n'aba primary n'aba secondary n'aba tertiary enkole ya e-learning bwe tujja assessinga did it impact kankuwe HM wa Mbarara Junior ataberenga atubulireko bonge essomero bakitwala batya yengo omuntu as a teacher nga akiikiridde banne enkole ya e-learning bajasesinga batya yabaffe going forward bagenda kukola batya. Ndi Mbarara wano bayitawo Mbarara Junior School. It's a church based ate nga lirimu ku masomero agasinga okukola obulungi agali government aided. Bingi nja kubambi kuwa n'ensigizo obutabimalayo HM kabyeyogerere kama wange sanyuse okulaba sanyuse nange amanya bampita Mugume Nathan. Yes. The head teacher of this school, Mbarara Junior. E-learning, we used it during the lockdown. To some it worked, some it did not work because it has some challenges. Waliwo ebizibuzibu kubanga bingi ate abamu tubalina network, abamu tubalina simu zino ze smartphone, ate abamu tubabeerayo muka waka. They are not at home, especially parents, and more especially even some don't have electricity at home. So the challenge is that e-learning in Uganda
has not made a big impact, especially masomero gaffe gana ga primary. Okay. Kakati, the fact that we've come back, tukomyewo naye waliwo abaana bye badde bayitamu nnyo ewaka ate government yajja nekola order eya automatic promotion. Automatic promotion, your government, they assumed these people were studying at home using the e-learning. Kakati fenga abasomesa abaana tebatumenya nnyo okulaba they are promoted to other classes. Fortunately bano abaana baffe batera nnyo okubeera bulungi bava ne mu maka gategeera nnyo. So it is not taking us trouble to put them back online of study, because some have been studying at home, some had teachers at home. So kati tulina mitawaana yonna kati tumaze kutuuka mu kintu tuli mu kintu kati. HM angambye bali mu kintu ngenda mubuuza akabuuzo kamu akasembayo. Yakozewo classroom ey'abaana abali embuto, because we understand president yatugamba abaana abali n'embuto bajja kusoma. Njagala ntwale wali classroom eyo eri special erimu abaana ab'embuto ne mumbwa zaabwe zibanywako tulabe nti weeziri. Kati munange wano tulinawo omuwala olubuto maze ebbanga lyemaze wano mazeko emyaka 15. In those 15 years I've not gotten any child who is pregnant. Wow. So we don't have. Ntungamo High wetuli, one of the best, actually they claim they are the best around the district in Ntungamo. It's a church-based school, Catholic church. Atenga lya Kisulo kyokka, only boarding. Baina abawala n'abalenzi ku O and A level, they do sciences and arts. Yes, sibakubira kalango, but that's the fact around the school. I'm talking to the DOS, the Director of Studies, agenda kuba atatubuulira. How are they ready? How are they prepared? Okulaba ntino, they compensate for our lost time during the lockdown. Yes, I understand that time wasn't totally lost. Naye abaana bakugamba ntino, they could not get 100% the expectation from the e-learning. DOS, amanya bampita Gulu Ronald. Gulu Ronald. Yes, nabo Munyankole. Ndi Muganda. Oli Muganda? Nva Mukono. Omusajja we Mukono. Anyway, okay. How are you prepared as a school? Webale several. Kakati, when our students came back, we made sure that our computer lab is well equipped. Okay. We also made sure that our teachers, they give enough time to the students. Because now when you look at our timetable, we always have remedial lessons. Okay. Because however much we used the e-learning method, we did not actually get 100% of the students being engaged on e-learning. So what we are now doing is organizing remedial lessons such that the ones who missed the other chance of learning via the internet, WhatsApp and Zoom, they can also cope up with what others had learned. Sometimes I have that confidence because for me, I had the phone, I accessed everything. Okay. They gave me data, my parents, and me myself, I knew I was to be in a candidate class. I did all what possible. I read my book. Ella, I know and I trust myself. If we did the exams today. Yeah, if we did the exams, I would have gotten the best mark. Are you sure? Yeah, I'm sure. Kakati ekiba kiriwo kati waliwo wadde osomera ku simu wadde ng'ofunamu ka confusion kwegamba nga bw'ofunanga ekibuuzo ku gundi ku Google tofuna asobola kuyambako. Ni wano you can approach the teacher, osobola ku approaching your fellow students, n'osobola okuba ng'omubuuzaako kino na kino kiri kitya. Kati kwegamba bw'ombuuza nga how they collect nitrogen from the space nga tosobola bira wali ku gundi ku Google. Ne kati wano you can approach the teacher n'akubuulira bw'osobola okozesa distillation method n'ofuula nti kino na kiri bwe bityo bwe bitambula mu ssomero. Okay.
mukwano ate mpunzikira ono program bwetyo bwebadde amanya nze Ken Omugonge tusinkana olw'omukago olujja wabula abateekamu ensimbi ye Disney Junior School wali e Natete otambula n'ogenda e Natete ku bitaala n'owetamu katono awo ku bizimbe bya Samona emabega osanga essomero lya Disney Junior abasomesa omwana wo mu daycare okuviira ddala nga wakamuzaala paka mu primary nga bamuwa byonna bye yeetaaga alya bulungi yeebaka bulungi bw'aba yagadde okwebakako ate n'environment omwana wo mwasomera engeri gye bamu receivinga waliwo receptionist awo akukwatako bwoti n'ogamba bannange olwotuuka ku ekyemu n'ogamba bannange anyway bwetyo twagala okuba nga tutambula badde ku kifaananyi bamita MC Ben Bantata Tito abantu b'embarara tubaagala nnyo Buganda nga okodi ogamba otya wali ku ofiisi za Monitor Publications ne NTV Mbarara Station mugamba mutya mpozi ne Ali mbatubiddeko ne ttiimu yonna gye mukolera wali embarara tubaagala nnyo abantu mwongere tuwagira nga Nation Media nga musoma empapula zaffe Daily Monitor, The East African, Enyanda mpozi ate n'okulaba programs zaffe ku TV ez'enjawulo nga NTV Spark TV n'okuwuliriza nnyo KFM ne Dembe FM mwebale nnyo abantu b'embalala abantu b'omu West abantu b'Ankole tubaagala nnyo mwena gye muli nze Ken Omugonge tusinkana olw'omukago olujja School Times.